Now, Johannesburg residents are trying to deal with the cold snap this weekend, and in the midst of power outages and limited access to water, some residents are exploring ways to try keep warm, with many relying on gas cylinders. Following that explosion in the CBD, just how informed are citizens about the dangers of using gas? Ziniko Mhlaba is part of our team on the ground today, talking to various communities about this threat. And you're now in Roodepoort for us this afternoon, Ziniko. What's the sentiment there? Well, Yanda, the sentiment is that people here in this particular Matholeville community in Roodepoort, they are saying that they've been without electricity for some years. Now, actually, the resident will be speaking to saying he has been residing in this particular informal settlement for over 20 years. So she's alluding to the fact that, well, they have no choice but to use different sources of energy in case they need to do basic services, basic household chores such as cooking. So we are here now in Matholeville. I can tell you now it's an informal settlement just along the main reef road, but it's surrounded by former mining shaft. They are not far from where we are. So as we're getting inside this particular yard, you'll find that there are informal settlements, there are homes, and of course I think that there are about 3 shacks in this particular yard. So let's get a sense of the dangers they find themselves in, having to live without electricity for some time. We were trying to make our way there. As you can see, the mothers and the elders here. So the space is very limited, Ayanda, here where we are. I'm going to talk to Umama, who's going to share her story in terms of how lack of electricity is affecting her, or has affected her, but also very importantly, what is she doing to make sure that she finds alternative energy. Mama, Yo, ungabikho kogesi kusichaphazela kakhulu ngoba abantwana bakwazi ukufunda, nathi asikwazi ukufuma, asinagesi. Andizutsho nokuthi ndandike nayo ugesi, azange ndibanaye. Ndina more than 18 years mina ndihlala kwesi Scott camp kuthiwa extension 4 ngesixhosa kuthiwa iDunusa ke. Le ndawo endihlala kuyo, ndihlala kwindawo enzima kakhulu kangangokuba ndisebenza ngabantu. Kwathi ngokuhamba kwexesha loba ndilapha ndafumanisa ukuthi nabantu abadala akwazi ukwamkela abantu abadala. Emva koko ndibuhlungu ngoba xa ndisebenza ngabantwana babantu, abantwana babantu okokuqala nje abanye bafuna imisebenzi, abanye bayasebenza. Ngamanye amaxesha ifoni ziyafa, abafumaneki, akukho nto yokubasa amanzi, imalunga futhi nezifo. Ngoba kaloku ngoku nje masesitreat abantwana babantu akusafunekanga ukuthi utreat njengokwaqala, ukuthi umuntu xa kethwasa engumuntu onamadlozi kwenzeka kanjani. Ngoko ezo zinto izinto ezi kube buhlungu ukuthi thina ezinye izinto ziyaseqa, asikwazi ukuthi sizifumane kakuhle imfundo ephakamileyo, nokuthi thina sikwazi ukuthatha icourses zamasangoma, sikwazi ukusebenzisa ilaptop. Singamasangoma nje angathi siphila singabantu bakudala engathi zange thina siye esikolweni. Kakasicacisele ngokusisi ngendlela enibasa ngayo apha njengoba ningenambane. Ndiyaqonda okubana mhlawumbe nisebenzisa izitovu zeparafini, nisebenza negesi. Ubungozi bazo zonto ezo mhlambe bungakanani, anizoyiki kusebenzisa zonto ezo nayo nalo ulwazi olwaneleyo ngokubana igesi kufuneka nisebenzise njani mhlambe xa nisebenzisa for ukupheka? Ulwazi olubuhlungu kakhulu ngoba sisebenzisa iparafini okokuqala into endizawuthetha ngayo. Iparafini leyo sometimes isitovu siyadubula, iyas affect ezifubeni, like izinto ezifana noma asthma, siyakhohlela, sihlala sineflu lonke ixesha nje thina sike sibe right. Okwesibini ndine experience because ndatshe emlenzeni wami, nditshiswa iparafini yadubula, ndithi ndiyacima ndagila amanzi anditshise emlenzeni. Ngoku igesi yona siyayoyika, sinayo yona kodwa sifundiswe ngabanye ke abangamathwasa ngathi baphucukile. Siyayisebenzisa ngoku 2 days only gesi ifuneka yokwethiswa nge150, 2 days yokwethiwa. Mna kanifuna ukuthetha into endingayiboniyo, nalapha emva kwezindlu siyabasa, siphila ngokubasa, sipheka phansi. Kangangoba ndihlala nakwindawo engathi ilihlathi, siyatheza, sithwala inkuni, sithenga inkuni ngalo ma 350 esiwafumanayo, siye sidibanise sithenge nenkuni ukuthi sikwazi ukuphila. Ngoba kaloku igesi angeke siphekela apha kwam ndihlala noma more than 35 yabantu
abahlala lapha. Nangoku abanye bavukile bemkile basematywaleni, abanye ngabantwana abangathathi intwana, abanye abantwana babhujelwa ngabazali banabantwana. Ngoku ndizama ukubaqokelela ngoba ndibona i-situation uba bazawureyishwa abantwana xa behamba ebusuku ngoba udlame lubhangile kule ndawo. Nakule ndawo endihlala kuyo ibuhlungu kakhulu ngoba inoba sekabini kubona abantu ababhubhileyo sibabona phofu andithethe ngento endingayaziyo abanqunyuliweyo. Kule veki nakule veki ephelile sibona abantu abangamadoda. Nizibona phi le mizimba nithi dijolo? Sibona apha ecangwa kwam ngapha kunentaba. Kule ndaba lapha kufutshane. Le ndaba lapha kufitshane endihlala kuyo. Ngoku ndiba nexhala ke lokuthi njengoba ndisebenza abantwana babantu nje xa kunokuthathwa okanye singenelwe sireyishwe bangenelwa abantwana babantu bareyishwe okanye ndingekho bathathwe ndizawuthi bekutheni xa kutheni ndizobotshwa. Umthetho uzondibopha. Ibe ke indlela nami endikhulisa ngayo abantwana bam. Okay ke mama, ndiyabulela kakhulu mama ngexesha lakho, sizawuzama ukujonga le ndawo othetha kuyo. But Xolani, just in summary, she's saying that okay, sizawujikela ngapha mama, don't worry. So Xolani, basically in summary, alluding to the fact that they never had electricity in the first place, so they have to use paraffin stove, they also have to use gas, but also alluding to the fact that it's a bit tricky for them to be using gas because they need to go and refill it now and then, so it becomes a bit of a challenge. But the very last words, her last words, alluding to the fact that she lives just across a hill or a mountain where they are very, very exposed to dangers, saying that 2 bodies were found not far from where she stays, 2 bodies, and they're saying it's a constant issue. Now and then they will find a body that's been murdered or a cold body that was murdered a long time ago. We'll probe that further and try to see if we can maybe talk to some residences later on so that they elaborate more about such incidents. Also try if we can get closer to that mountain so that we give you a real sense of what she was talking about. So that's the situation here only in Matholeville, but we'll be here for some time trying to explore all these angles in terms of how residents on the ground are finding alternative way of making sure that they're able to do the basic things without electricity. All right, Ziniko Mhlaba live to us there from Rudaport. Thanks for bringing us that very important story indeed.